El 12 de marzo de 2026, Benjamin Netanyahu dio su primera conferencia de prensa deste que, la guerra con mientras declaraba que Israel es una potencia mundial, las sirenas de alerta empezarán a sonar por todo el centro de Israel, incluso mientras continuaba hablando el Q. Detectado otra andanada de misiles lanzados desde la sexta del. No pudo disimularlo tres. De que comenzara esta guerra con de 6,000 objetivos atacados y de 11,000 millones de gastados solo en la primera semana. Disparando misiles contra Israel. Netanyahu mostrar fortaleza de destruir al de eliminar a la dirigente de pero escondida dentro de esa conferencia de prensa. Una. Q contra todo lo que Israel y Estados Unidos han estado diciendo desde que empezaron a caer las bombas. Y una vez que la escuchas, todo este conflicto se percibe de una manera completamente diferente. En los minutos voy a explicar exactamente lo que Netanyahu por cierto, la inteligencia estadounidense contradice directamente su principal y hashia. Parece dirigirse este conflicto a recuerda lo que se le dijo al. Durante la primera semana, las FDI afirmaron que destruido 300 lanzadores de misiles. Los reports hablaban de una del 70% en el fuego. Dirigido hacia Israel, funcionarios aseguraban que aproximadamente 3/4 partes de la capacidad de lanzamiento de sido eliminadas. Y el mensaje de Estados Unidos y Israel era claro, fuerza abrumadora, casi completada, debilitado, ahora escucha lo que dijo Netanyahu tres. Les dijo a los periodistas que estado enterrando sus capacidades de misiles y nucleares profundamente bajo tierra. Que si no hubieran actuado cuando lo hicieron en demises esas armas se vuelto inmunes a cualquier ataque. Esa palabra inmune no es el lenguaje de un que describe un enemigo ya derrotado es el lenguaje de un que intenta explicar por cierto el enemigo sigue disparando, reconociendo que la campaña, admitiendo que existen activos que la no puede alcanzar, un periodista que informaba desde Mala lo sé. En ese mismo momento. Como un contraste evidente con lo que los funcionarios estado afirmando desde los ataques iniciales mientras el enemigo lanzando misiles. Es mismo. El 12 de marzo, llegaron soledades separadas desde. Al mismo tiempo. De 200 cohetes desde el. Contra el centro de Israel, en lo que las FDI describieron como una conjunta coordinada, un misil. Una casa en Januel, un cohete. Una vivienda en Vina, hiriendo a civiles, las escuelas en todo el. Siguen cerradas Israel. Operando bajo un estado nacional de emergencia 2 semanas. De una guerra que supuestamente y decisiva. Y el propio Netanyahu dijo a Fox News en el 4Q. Una. Y concluyente, no ha sido ninguna de las dos cosas, y el episodio mortal de este conflicto. Antes en Beit Shemesh, aproximadamente 18 miles de un misil. Un refugio comunal dentro de una sinagoga, 9 civiles murieron, decenas. Resultaron heridos, 2 interceptors. Fueron lanzados contra esa oiva entrante, ambos fallaron, y la part Q. Preocupar cualquier planificador de defensa Q. Observando las sirenas en el. No se activaron a tiempo para dar a los residentes la ventana de advertencia. De 90 segundos, los misiles. D. Pueden alcanzar Israel en aproximadamente 10 minutos desde su lanzamiento, todo el modelo de civil depende. Temprana alertas oportunas y sistemas de funcionales en Beit Shemesh los tres fallaron al mismo tiempo, eso no es un fallo menor, es una estructural en la propia arquitectura sobre la cual Israel ha construido su doctrina de supervivencia. Cuando los interceptors fallan o las sirenas se retrasan, el refugio deja de ser. Y se convierte en una trampa.
permanece conmigo por lo que Netanyahu dijo sobre el cambio de contradislo que la inteligencia estadounidense ha estado informando a la Casa Blanca durante semanas, y esa diferencia es la difractura peligrosa en toda esta guerra. Netanyahu dijo a los periodistas que uno de sus objetivos principales es crear las condiciones para que el pueblo expulse su brutal. Luego un periodista la directamente sí garantizar es resultado, while dijo que no puede prometer al 100% que el sin que el propio pueblo se levante, les dijo a los la ayuda en camino, pero al final depende de ustedes, piensa en lo que significa que en guerra diga eso en medio de una campa militar activa es reconocer que la militar por solo no puede lograr el objetivo declarado Estados Unidos. Esta epic fury, Israel la rugente. La primera olida el 28 de febrero. Al Supremo. Alejamiento en un ataque dirigido contra un campo joven. Miles de millones gastados, miles de millones, y el Supremo muerto, el hombre que dirige los ataques dice que el resultado depende de que los civiles salgan a las calles, ahora. Con lo que ha evaluado la inteligencia estadounidense. Un informe clasificado del Consejo Nacional de Inteligencia, completado antes de que cayera la primera bomba. Que ni ataques limitados ni una campa militar prolongada probablemente. Un cambio de en. Es informe fue redactado en febrero de 2026, y el Consejo Nacional de Inteligencia no es un organismo marginal, representa la de consenso de todas las principales agencias de inteligencia estadounidenses, desde initial. Informes posteriores han legado a la misma. Fuentes describieron numerosas. De inteligencia, todos con conclusiones consistentes de que el no en peligro y mantienen el control sobre el y el reciente se solo. Antes de que Netanyahu celebrara su conferencia de prensa, incluso un alto funcionario. Privadamente a Reuters que no existe certeza de que la guerra conduzca al colapso del gobierno clerical, y lo que es esto significativo. No. En el caos del asesinato de Gemini, se la asamblea de expertos se en d. y amactava Hamane, hijo del Falecido como el nuevo Supremo, muchos analistas lo describen como radical que su padre, su primera, como Supremo fue en la estatal. No. Anti las hizo plantea preguntas evidentes sobre se encuentra y sueche tan seguro se siente. Pero el contenido del mensaje fue desafiante. Vengar los anger. Y que el estrecho de Hormuz, siendo una herramienta de contra Occidente. Y el no sé des dentro. Y lanzando missiles, cuando un periodista, a Netanyahu, sueche, destino aguardaba a Motaba y al d. Naim Qassem, su respuesta fue una amenaza. De asesinato expresada con aparente ligereza. Dijo que si fuera agente de seguros no. En ninguno de los dos una. Divida esa phrase. Los titulares, pero si das un paso. Y preguntas. Sueche. Revela realmente la. Y es clara. Tres. De la campa militar. Costosa des la. De Iraq en 2003 el. Que la dirige siglas and amenazas personales contra dos figuras cuya. Se. Que era el objetivo central, siguen vivos y el intacto, la estructura adimando sigue funcionando, while os missiles. Ligando, volveremos al costo financiero de este conflicto en breve, pero primero hay otro frente que emerge. Porque Netanyahu fue confrontado con algo que dijo hace dos años y su respuesta. Un problema que Israel no quiere discutir abiertamente. Un periodista la. Que en 2024 le dijo al. Que los ataques militares
Retrasado a 20 el periodista luego hizo la pregunta obvia, si eso era cierto, disparando actualmente 200 cohetes al contra Israel? Netanyahu no. Directamente. La. Dijo que las proyecciones de amenaza originales eran torres cayendo en Tel Aviv 20,000. Muertos, ciudades devastadas, nada de eso. Pork Israel. A. Agresivamente. Pero. Dijo algo que sacaba completamente su. Oficialmente que. Es capaz de atacarnos, y es un primer ministro en funciones reconociendo que una fuerza que. Neutralizada es dos aos. Llevando a cabo operaciones ofensivas sostenidas contra su. En este momento, la realidad sobre el terreno respalda completamente esa. Y el 12 de marzo las FDI llevaron a cabo ataques inusuales contra posiciones de. En el centro de Beirut fuera del. Traditional D-Day. Eso representa una escalada significativa en el alcance de los objetivos, las fuerzas terrestres. Avanzaron. Profundamente en el sur del. Apuntando a instalaciones de la Fuerza Radwan y el ministro de Defensa Israel Katz. Al gobierno. Q Israel. Preparado para ampliar las operaciones terrestres y. A los civiles al sur del. Serán evacuar, funcionarios de defensa. De alto nivel advertieron privadamente que. Posee un gran inventario de lanzadores y planea desgastar a las FDI con el paso del tiempo. Israel. Ahora atrapado en una guerra en dos frentes, sin un punto final claro en ninguno de los dos escenarios.